Isa ni bola vinaka vika aminena veokany eo ny sema tiako maina kaviny koa oklamay navonovaka Victoria na diavaka Australia sanga bola kitsongona vito en mbonginy isina tambo okla verto mbeka may vity sa vitsombeaka na koloko verto sa ohatsina walo ohatsina walo itsokondana ao totoko maka ohatsina nanda maisema vatena singvelaka ni koa da marutaka ni sema tiko minggo nananda marama vulang tokai vongo viki mnio ni sa rongodi ko tina nongo vata-vata na marama vuni wai Tema Rasoki-Windust koe marama ni vuni mbau mai serua vasu tiko indali doni unombalavo mai lau maro taksar na nona wakngalal tiko mai na kabina ni ko marama sosar me wakani marama vuni wai nonda vuni wai na marama ya kani marau ni sulio ko nona ngona menda mai vitala nona nonda marama na ulu tanga ni beka balit kenda saranga na nonda mbula na be mate so endo tu weekenda levo na ngona levo na mate tu weekenda tu enda siang tu mbeka dikila na dama na yadana se na dama sa tiko yang ngonda ya da marau na maramongo en menta me vat kenda na kabni ko na nona me bak malalatak so na beka kila membaleta na nona tambana ni taka waka vuni wai ya minta na wara kira na wani wekanda mer na sema mai na kabina ni kuwa kiro nono minta na ngati mande wono palav maro taksar tiko na maramongona nona korni vasu okledi na warong tal tinga mena maramatinana ka wakumbula sartungo wa ya minta na rongon sar mandani na serto toke wono palav mena tekbuna na nonda Talanoa nambong vela ni kuwa ya satana sema sara ningo sartu baka roti kumingo na matesere totokongo noloto na langa tatiko na vei koro kede mai bonombalavu ke kau turang se marama ni bonombalavu se masaranga mai na tikin ngonongo darangante manda ki bonombalavu totokentina na video ni serve bonombalavu ni na rede saranga na koro kada buti talanga mai na kena veintel ni avu tambo kede sara nimbula vinaka. Bulan bukan
Rongo-rongo pinakatina na sero ya. Okay, dili usar na kanto ni bunong palaw. Era se masar ti ngamay en umbong vila kanikua nimbula vinaka. Kani marau ni se mati kumenko nanonta marama bulangi o bunuai Tema Rasoki-Windust marama tau bakumbula matamai peiran na bakarorong ti kumai. Mbula pinakamaram tau, pinakawalib na nomni Vitokoni, na nomni Binanomi, pinakawalib na wasa ni ibukadawzaw ni Sulemay na kapnikuwa. Nakawalib na tikniya wongo raw niyon tabi, meu wasea na mbula pang marama, meu wasea na ulutang bimbing kumbalata na endometriosis. Nakawalib tau na nomni dotoka na walib na anang bula may balatayor na marama. Au baada minaka niyo sureti na kabnikuwa miyon tambe meu pamadalta kiau au baada minaka talinga ni na singa tabu bimbini ko na singa tabu ni ngone may biti na pam sante andi na nitu na nanda wasoso baka bubale baka itabi baka zakazaka se baka lotu iyo na singni ko baka nakiti menda tabi patikere menda WC takambaleta na bulan ni kenda na maram au tomando be pamadal tekiau na dango tema au maram di bau mai serua au pasi no balabu na utitingo non darubi talno kina lako may na seri ni serua. Doon kanya maruta ka na dito
tana baleta na sere fisha takino serua io na simana kani kwa au nanu me erto na ni to bono ni pasu io sa manilaki na ser me bono bala to tokan tino bauti au bambu tani maramatinango barong taltinga mai semati ko mai makusoi mai vitilevu ke barong tmei na bina walib na numni betokoni talanga to no kuna na lilai ker no kunne ra do barong talanga mai na ngona do au la kumekina na no ko broadcast ni we was able at buli maram nakataw au ker Sebenarnya talanga kembali besar en Don. Usata au kel talanga na ngonongo au bambota ni non taru ultanga ni vital noa baleta kuna topic bimbi na endometriosis au kera ngata au ke baka rawani na num talanga o era na maramini biti kera na maramini beni anu era tikungo Australia New Zealand o era talanga tonga me Amerika Awambauta ke yanga me daru na vital no baka pertania me nang sema talanga nang to wasa baito ke ranga ni we waseki na baleta na bulong machi Australia ke me na numiki na endometriosis month ai ba bimbita kiti ko na kilaka ba bimbita kiti ko na numero na marama me baleta na topic go kwa na numikina menda mera ni daru vital no na kabni kwa balata na endometriosis naka Hmm. Totoo ka saranga binakabali mo ramatao nanomu may wasya nanomu kilaka may baleta na matengo may bakanong tukon na maye era tiko talaga na marama and viwas pasifika tiko talaga na marama ito kay sa tiko ni Zealandia, Australia, Amerika kay Europe sa ni mula tabi kinera na marama may viti kung ano kin wikim ni nabi wekani and so na ni Robi Jose na baka viti tiko tia and lak talaga na po sa baka Pertania meron ira na numital nga o ira na wekandera siya ni klano pa sa bakit tuki balat ini na wasiti ko na ni Ruby Talanoa we ira tal nga rabarong ti kumaye so to all our listeners who are non Fijian speakers will play the bilingual role tonight where we'll be speaking in English as well as the Itoke language so we can make sure that the benefit of this Talanoa session goes across and beyond Fiji, also including our beautiful women who are also listening in from Australia, New Zealand, in Fiji, as well as those listening in from the USA and other parts of the world, especially in the UK and Europe as well. Not forgetting our brothers and sisters in the Middle East and in the Asian region. Pinakabalib sa maramatao, baletang ko na mating ko na endometriosis klan ni lebu bi ikenda na marama bakasenga chukun do mata tabi kenda roni pa madal tak mata bi ke man tatap sara madana matengona endometriosis. nakwali maratao to mata no pa mata la pertania so endometriosis is when the tissues that is meant to be within the inside of the uterus they are seen outside of the womb tamusakan iyo pamadalta kitiko ba biti bikenda kini balmbale na ngada ni maramento dono metiko na lamani lining ni uterus ko nangona endo mekina no na mate bakabula komesa lako sa kuniti ko tautumba ni katningoni na tissues ngo era ni babu na lenga ke baka etiko and outside the uterus ko na sango na sala ko mikina na vai bi bakan dikebi ke na scientific evidence ke na research esa loreti ko ni nangona etiko kina na tissues ngo na bunua tautumba ni uterus sona ka endo yado kina endo babu na changes ko or do babu na merdo lak mikina mara me merdo melo rai matei mandani ka na tissues ngo kima mina gynecologist kima mina na scientist senga tuni kilai na daba madana buna kuni kina outside na uterus lebutu na be matangali kilaka lebutu na be matangali theory lebutu na
na postulated theories, quando vamos taltaka na research, rani babu na tissue ngo me kuneitumba. Io, siangani Italia manda na be matangali research, na treatment is always the same, Yeah. Na one thing we found is nangona sa tiko kina na tissue ngo na outside na uterus, dona ka endo lako babale bu endo lako ba matini ka yavu kina nangona sa lako may na mate babula sabi bisa una non the hormones, na level ni non the hormones ko lako may be na loka ko lako may be na control center control tactical na loka sabi bisa una level ni hormones ko na hormonal level changes mo ko sa babuna na kena release takikina na tissues kwenda babuna na swelling se na buze vena bono kuni kini tautumba babuze talanga na kena kambi bata na tissues ngoni tiko tautumba ni katini ngoni baka buna talanga na kena reta mai na pain fibers ko na endo tu vena bono endo kuni kina Koere kevin ko tau do babu na kina na be matanggali symptoms kondo kutir me kina na marame merdo melorai. Keba ka kenda baka sam taka baka malua, keba ka sa ayazu chiko na swelling se na buze, koe ando babu na kina na mus. Nango ne sa anreta me kina pen fibers, koe sa ando babu na pasibi kina na mus. Kina katoli ni ka, keba ka sa ando babu na kambi bata ni tissues, koe a kondo babu na kina na adhesion se na scarring, na bono kunikina. Kemami ke Australia nisa extensively investigated na endometriosis. Australia ke na incidence here is about 1 in 7. Ken bali ni bitu na marama ikoreda se eralako toka na lamani street amongst them enandua na chikubuana endometriosis. That's how common it is. Na karoni ka kemamisa because it is such a common condition, it affects women. It causes pain. Na main symptoms they present with is pain. Na mo siningo na nilako kinonon ramate babula. Karoni ka, endo babu na bibisau ni nonra menstrual cycle, So bira lako balib nanra. So bira rasaan ratunga na lom to nibula. So bira ni sau tina nonra mate babula sangke dola kame na mosi. Iyo. Kona mosi kedan ko, babu na kede chiko nang na tissues ngona ko no don me tok lo meni katinu ani sa chiko ito tumba. Na katuli ni kai babu na dola ko mer na maramang balet ko dolor reveal na endometriosis. Mirtasin rin do balbin. Kaya sasin do balbin en endometriosis era talangan ti ko benalaman ni tubes. Kaya sala ko to kina nakatultulu ko pa matal ta kameliu en arani block ta na tubes na kabani kaya ndo babu na talangan endometriosis kaya sa tiko bena masela ni bono tiu kina na nonta ngat baka marama endo baka buna balebu na mosi ni bela kaya kenda bito sa kibango na muscles and spasm chronic pelvic pain ano bono er dala kina na condition gona endometriosis kaya sa affectak na masela sa rendre sa na kena relax kaya na nonta defense mechanism na masela kuda babu na kina na mosi ni bia dobi na mosi ni kete senga ni walera wana na kakenda dutabale bale na heat packs na Panadol na Brufen na kakenda banko sabato buleti ko sa senga ni langka kina sa sinsul walera kina na mosi kana manda sabang kangase lamda katale bago na tikna mosi bambimbi tungoy balay and one of our main presenting symptoms of pelvic pain or dysmenorrhea is endometriosis. Yeah. Andiyan, yung maramatau, wira na maramarabarong ti kumaye, sosar na baklat kung baka na mosi, sosar na rito kung baka na rabakilanin kung baka na robono na wude, so bakarando rerembek, nalako ibal limbula, kini matay, so talanga ra, ngay bangkara na way baka biti. Natabo na muwasa na ruwan na ulutang ngaya, na rere nila ko limbula, bata kinaway baka biti. Nakataw. I'll focus a lot of my talk on Australia and New Zealand, primarily because this is where I practice. And so, as an adjunct.
ke tō mande ke Australia, we kenda matanga kenda ne tō ke chungo Australia. When you are living here in Australia and you've got, a cyclical pain, you've got pain that's associated with your menstrual cycle, you are having pain during intercourse, you are having pain with your bowels, you're unable to pass your bowels properly, or you're having chronic pelvic pain, you need to go and speak to your GP. Don't hesitate to go and speak to your GP to ask about, do I possibly have endometriosis? And endometriosis is so common. Okay, 1 in 7 women will walk around with endometriosis here in Australia. So for those of us that's living here, make sure that you seek help. Go and seek. And if you are not getting the right answers back, perhaps maybe you need to ask your GP if you can be seen by a gynecologist. Now, membalata na nomini taro membalata na wai wakawite. Ike mami na endometriosis because it is very predominantly driven by estrogen. Na estrogen lako maive na ovaries. Kwengo na estrogen na hormone kwenda wabu na mendo tubu kina kwa na ngata ni marama eti ko etau tuba vina katini ngoni. Very dependent on estrogen. Kini malipale nakake very estrogen dependent nakaka na mandanga na ngona ni mate pakapula esobel na marama era talanga vira na matingo na polycystic ovaries ken balimbale na nonra ovaries ela ko tiku kena level na hormones na ngona sa hava kena vira na kango na nonra level ni estrogen very high ken balimbale irango concurrently do talanga vira na matingo na endometriosis ke bakara sengan kila yo nangona kema ni sa kune sa diagnose takikina sa low ni sa tiku na endometriosis na management se na kena plan ni kena wali na endometriosis senga wala nga nindua na iwali. Yeah? Kema multifactorial maka kema me do waro ke. Matay man ni katao kema me confirm taka chuku na endometriosis senga. Yo nang tinambak sao this more than 10 years ago. Endo batambui bale na kutir babitalia na le merna mara merdo le sel. Me lori matanga na ba lori bandike ba camera me lori chicken endometriosis senga. Endo pusta ki bale na kena bakangata ki na imaging ultrasound scan na MRI na kweli kena matangali imaging tubi ke mamike. Yo nangona sa senga ni kuniki nendo na ka nangona sa vaka kina na investigation kevin gona ultrasound scans and MRI yo se tiku ngana mosi yo ko irango sarang nang kau merle bandi kebi baka se merle sele yo na sele etiku beke mamike na baka ngataki ni camera surgery na laparoscopic surgery nangona biuki na ilo se na camera melo raive na lomani katingoni kema me do bangara saranga na features tiku kina eba kasusomitaka se varitaka na early signs ni endometriosis keba kasa kune na nema me daka baka puni mai mendo ko lebi na excision ne kema me liu se do daka na ablation ndo baka mainga yo nangonongo sa sang suti ni lorai na visau membalata na baka mai sa baka ngataki na excisional surgery mera ni ko libi mekina na endometriosis kep kai etiko na bono ni pelvis na bono en tapito kina na katiningone na tube kina ovary ken balbale na kango esanga ni lore na lome ni katiningone I taundaku ni katiningone kep ka sa ko tani mai yo na wali ni bisele esanga ni my solution walanga yeah tiku tale na vo tale ni ka ki mbindo baro ta ka membalata na kena suppress taki se kena buke me ka ko tali tumbu tale balata ni na ko le mai analista le mai iyo nangona me na pante kin ka me ka kuni tumbu tale cuando soli kena na hormones me ra ni taro na ovaries na kena release taki tale na estrogen cuando ba na me tumbu tale kena na endometriosis yo Orongo tawe wala nga na treatment. Nabi matanggali treatment tali tu. Kima mising dosoli nga dua na treatment. Kima dosoli multifactorial na treatment may manage te kina na endometriosis. Katul ni kataw kima min dosoli na buwan ikaw baka puna na
me taro kina na mate bakabula ko ya la me kina na hormones ko na be matanggali pun kau elevo tu ko na pills ko soli me zula ko soli me IUD elevo tu na kena be matanggali yo o kenda andundu atam saka kenda menda be Talanoa bat kirna nonda bunwai me ba madal takabe kenda na bunwai na daba rauti ko se ngani tiko Sangani therapy for one person is applicable to another person, yeah? And do to na matangali therapy, it's available. Kwana hormones go, kaya kaya sa atore, tutubatal chunga na hormones ni kani taro ni tataro. Hormone contraceptive pills, yes, very similar. Yo, nangonongo Australia, kima misati ko na specific pills sena hormones kwa takawal saranga na endometriosis. Yeah, dobelto na slinda do talbeto na bisan. Kongo koko sara na kena progesterone na kena content na kena na formula ni progesterone very specific me taro na bula take mai ni do tal endometriosis na bono ai kunikin. Ni sa solin beira na buani kau na sa dhakau tina biser sa soli beira na buani kau keni kaba sanga indo bukta ki merlere na pelvic physio. That's a very important part of their treatment. Na pelvic physio endo bukea me va relax taka na nonra na tension ni muscles e na bono ni pelvic cavity ke na nonra pelvic floor. Koengo na ka endo wabuna wale na mosi. Up to 75% of women. Nangonel sandole ridi kina pelvic floor physio e sanga ni doanga na session. Vida bata na session. Mera ni bukea me relax taki kina na nonra pelvic floor me yanga kina na treatment e solitokobila. Yena na katanua ni setik nga. Na dotale na tampana ki mamidorida e anga bali bubirango na tampana ni pelvic pain team Kor dolak me kina ko era na pelvic floor specialist kera na pelvic pain team. Kundo solikina na wani mate taroba na kena tete ko na matingo ko sa tiko vena bono ni pain fibers. Quando yanga kina na pelvic pain team ningo na sa kina na nonga treatment plan. Kena kali matau kia buka sa nga toka mera valubeni kera sini valubeni kisa kila ka sam teki tiko ningo e wabun tiki na endometriosis ke mami sando refer taki rebera na fertility team mera lebe Talanoa rawa me baleta na nonra quality ni nonra loka ne egg me check tel nga nonra tube e binaka chukuna tube se sa affect taki man endometriosis. Yo, ongo na treatment from a medical perspective. In addition to this, there is also a role for adjuvant therapy, and that's where, things like herbal medicine comes in. Kiven chukera na naturopath. La naturopath era luni ba madal takabera na ni mami tomate na dabasuti na kakana luni kania na yanga mbembaleta na no bebuke era ni tarobuki na ko era na phytoestrogen. Says you na kakana ndo koko kina na phytoestrogen. Ko era ndo na era balataka me stop taki na release ni phytoestrogen ko babu na tiko na flare ni endometriosis. Ken ban balitao na main gist ni message obe kota obe baltak na kabni ko endometriosis is not just one disease, it's a multifactorial disease, and so the treatment is multifactorial. Oh, tau sambo totokan din ang gay matata. Anano mo baka madala biki mamini ko usare chungo bida na taro la kati kumai. We bida na maramer to sa semat kumingo. Total na taro betarong talaga maramataw na baka dindikin ni endometriosis. Dapat sa rambay lebuti ko na namundo bengarat me Australia. May baka na namunito ko nung gorin it's a very multifactorial disease lebu ng basongan ngolekin baka tabi na namundo ba dindiken na nabunuay. Nakataw. Nangonongo, topical search nga na topic ni endometriosis na tigusar nga may na level may na bira na biluta kinamatinto. Sabi bisa wira na bimatanggal state na adopt na treatment plan ni endometriosis.
O ke mami ke Australia, ke mami na gynecologist, ke mami bisele tiko me baleta na kani endometriosis. E tiko na tambana ke mami e govern taka na ni mami practice, eh? Yo, na bono govern taka ni mami practice, e laka tiko mai be na tambana na dana na RANSCOG, na Royal Australian New Zealand College of Obstetrician Gynecologist. Na bono ya, e tau iabu mai ki na guidelines, e wari taka tiko pe me ke mami practice waka dodonu tiko baleta na treatment ni endometriosis. Na bulu saranga ko sa lista ki na guideline ko e update taka kina na treatment ben baleta na kasaranga o madal tak tingo. Na bula talaga ko March, na bula endo na numi wabo kikite to zako kina I Australia baleta na matingo na endometriosis. So this is our endometriosis awareness month in Australia. And that shows how prevalent, how important, how topical this subject is, and for us as health practitioners to educate, to empower women to understand the condition and seek help. In addition to this, now, na lebni research sa lak tongo sa fonta ke wir mandanga na endometriosis groups el sa lewer na tu go estelia kwar sa la kumai e te ku saranga mai wir na ngone era toka ngor korni buli kala na ngona sa te ku kina na non period leb na ngone era do te ku ngana na ra tomat sa te ku na period pain er do la ka lewer le lo rai tu ni na part of normal period pain sa sa ta ling don ka normal nangonongo kem kasanto na ka affect tak na quality of life klan sa sa ni label nangoni baltani sa moist na kitena kem ka sabi tarab na nona moisi sa sa ni lengito se dak sports kem ka sa ni le daka kem ka esa tunga sa moist nga sa bante ko na hipek ken ban bal sa ti ko na lenga sa ti ko na mati ko ya yang kina menda le lorai ba naka nele daka na kana imaging me le lore me kina na wali ni to get down to the bottom of the problem. Mm. Maramata ndo na marama taro chukumingo pinakubali Tiffany tarang chukumoko bakata na blood clots e nangone Mm-hmm. lako kino non ratu mati. Okay. Na blood clot, I mean, and so every woman is different. Every cycle is different. And some women will have heavy bleeding for one day, or some bleeding, some women will bleed for about 4 to 5 days. The average duration, we say it here in Australia, on the number of days of bleeding for women during their menstrual cycle is roughly about 4 to 5 days. But in saying that, we have changed our guidelines in managing women with abnormal bleeding. And one of the guidelines that we're using at the moment is regardless if you have 4 days of bleeding or 2 days of bleeding or 3 days of bleeding, if you are uncomfortable with the amount of bleeding that you're having, whether you're using 5 pads a day or 2 pads a day, and it is impacting on the quality of your life, you need to seek help. You need to go and speak to your GP here in Australia, or you need to go and speak to your gynecologist to get more investigations on why this is happening. Now, if women are having huge clots, to answer the specific questions, if you are having huge clots, maybe you need to go and get checked out to see why you are bleeding out clots. Huge clots is not normal, particularly if you're changing your pad every hour, or if you're feeling weak and tired from all of the clots. Whether this is secondary to endometriosis, or endometriosis in the muscles of the uterus called adenomyosis, or whether this is secondary to fibroids, or whether you have a bleeding coagulation, or you are bleeding from maybe a cervical lesion or a cervical polyp or cancer. It's really important to go and get checked out. Hindi na marama tahu binak balebu na nomni bi wasiti kumai bikem ni na marama ni bakarong ti kumai da babi ni binaka be wini wai tema no na menta ba tu kikenda na kam ni kuana bital no taki ni wingarabi e bali ni mbula me bakana nomni saba madal takatuk me tahu na sele na ngunu ni mate atabatal sotal ni wala wala ni wingarabi ondo wingarabi chuki na wini wai ni tikin ngonongo bakam bimbi na mate go na endometriosis.
Nakataw. And doon nakakimamili dito kapalib na bira na marami kortong ko Australia na adenomyosis So nung nendo taro o tal man nga na tungko klan doon nakayom na nga na nunggu personal experience sa siya takati ko and tambanong ko tao kila o kenda maybe ti kenda na numan yo kenda nga maybe tinda sangan kila na kana bi matanggal mati o tal nga na tungko matanga na non daer na kay Pertania kwarto ko matanga na kay Australia erse erse sanga tal cuma matanga merkela ambaletan bi matanggal matin ko kaya sa start kini mami campaign kina awareness programs membalatan na endometriosis na main target ko nang unong ko be target ka pa de be na okay na kay no to kwarto matanga ko Australia batiki na to kay na Pasifika na adenomyosis era bakaro bitata diniti kung ko batiki na endometriosis na kuna tissues quando dono me toka na lamani katiningone sa kunito kaya na lamani masela ni katiningone kening bali-bali nangunela ko to kinananda mate pakabula sa kapabunda to may sala ko to na nabude na swelling sa release ta kati na nabudin ko na matangkali hormones ko babunda to na mosi sa pakabunda talaga na kaya na uneven na surface ni lining ni uterus kwando babunda kina na abnormal bleeding. Era talaga ni impact sa kanan ability to conceive and fertility. Kwe ngona na reason ko kwarto la may kinabali ab nindo mo nanon mate babula waguna talaga na lib ni lakabali ab ni nonra mate bakabula. Kwe na kaya na treatment ko sabam dal takawati. So binakabali maramatawe binakabali bikim ni na bitar-tar ti kumay bikim ni na taro ti kumay kaya makawala ko na talata na naman ni taro na maramango aw nang isurits ko tal may menan total na ni ro bitar no bako si binanon to sa ti ko takabati ko may rambay libwe na kaya na bitar no taki baka libo na matinggo maramataw baka tapmada na kaya na sa baka hindi ko ko baka libo na bitala no membaleta na endometriosis Sabang katamtik madala no mundo baka na kinatala baka awareness how important is awareness campaign may Australia mo nga maramataw na mata. Naka. Nakataw. So, endometriosis, as I've said before, it's such a common condition. Most women do not realize they have it. The other thing that is also important to know is the fact that a lot of women would go and see, GPs or doctors, and they have all the symptoms that fit the criteria for endometriosis. They either have pelvic pain, they have dysmenorrhea, which is what we call painful periods. They have pain during intercourse. They're unable to conceive. They have pain opening their bowels, or they have non-specific pain. And when they go in to see a medical professional, often always they are dismissed with their pain. Yeah, they're told that this is all part of a normal menstrual cycle. Take some heat pack, take some, anti-inflammatory, you will get better. So the awareness program or campaign that's coming on now is making women a little bit more vigilant and aware of this condition that exists. It is a debilitating condition. Almost it affects women from going to work. It affects young girls from attending school. It impacts on their daily functions, their sports. There's a lot of other factors that's also included into a woman's life that disables them from progressing further on what they would normally do. And as such, the reason why March has been created as an endometriosis awareness month is for us to educate and empower women that it is real, their pain is real, and endometriosis is real. Now, one of the other key messages that we're also trying to disseminate to young women is surgery is not always the answer. Surgery is not always the answer. So if you think you have the condition and you are seen and you're being dismissed, it's okay to seek a second opinion or a third opinion. And in that setting, you will have the opportunity to speak with the clinicians on
what investigations we can do to try and manage your symptoms. Because endometriosis can be found in the bowel, endometriosis can be found on the skin, endometriosis can be found in the vagina, endometriosis can be, very rare cases, they can be seen in the lungs, in the brain, other places. And one of the other places that it also can be found is in the ovaries. When it is inside the ovary, it's called endometrioma. Yeah. And so for this reason, when, if you feel you have the other symptoms that are very hormonal, you are having your ups and downs with emotions, and it is affecting your bowel, or it's, you're having difficulty with passing urine, these things are all interrelated, which is why seeking help, getting a diagnosis, and getting the right treatment is really important. Wow. And in terms of the awareness campaign, since we're coming to the end of the month of March, what do you think in terms of the impact of the campaign so far in Australia? The campaign is good. I personally, I am a big advocate on women and listening to women. Women will not necessarily come to any doctor or see any specialist for no reason. They come for a reason. And the advocacy that we are having currently is also giving empowerment to our women to come forward and speak up about what they are going through in their individual lives, particularly related to their menstrual cycle. One of the ways that I have found the advocacy program that is happening at the moment is it is driving us to become better clinicians. It's driving researchers to do better research. It is driving the funding agencies to listen more to women and women's health, to empower women to be able to be on the forefront of healthcare. And we are now empowering young girls and empowering our politicians to speak up in government, to change policies, funding mechanisms, and also getting appropriate drugs that are vital or crucial for treatment of endometriosis to be subsidized, where we can cut the costs so women don't have to fork out all of these extra funds to fund for something that is so pertinent, so common, and yet almost unrecognized and dismissed. Absolutely. And one of the topics that a lot of our women talk about a lot is the, infertility, kailan na nora sa nga balubin ba kay sona marama na na daman daron mo boss ni bakan rembe ka be so ba kana marama na barong tumini ko. What would be your advice to them when you live weekend, with all our cultural taboo and all the cultural pressures that is placed especially on women. What advice would you give them to those who are listening tonight? Nakataw na topic ni na sang ni Ronde Balwini na infertility kima may coin ta kaya na gynecological term na infertility elevo tu na bi matanggali causes ke na ni infertility endo sar nga bi rangon na endometriosis kaya kasa aku ni to na endometriosis na laman ni tube kaya sa block ta na tube yo sanan ren resar na ovum se na eloka mena laku mai na ovaries me laku sombu na tube me le sota kena sperm na lomani katingon sanan ren resar karotel ngani ka na endometriosis era ni kune na lomani aloka na kima mi bada na endometrioma mantanga kuni to ni toxic to the ovum ne kepaka sa toka kina na aloka loma in sa tikuna endometrioma sa bada tanda saranga na quality ni aloka kene bali nangon sana release the kinaloka so per nalongo sana damage to ke no matter how many times it gets fertilized sana rendre saranga mena babuna endua mena kuni sana buket kaya ike kem kasa kuni toko endometrioma kema misando so di basa la ver na mara me mersando la con fertility center merle lorai ver na ito kema mina sa to ke na fertility specialist nangoner salore kina ver na fertility specialist angendo selevera na options ke ka me kuli be me na nandra na ek me marroi gair mer gai selile na endometrioma o te anga butale na lo kailon ke se anga
Io ke ka sababu na sibe na mosi. Io sanata kana vi Talanoa me baleta me ko live na heloka. Io ndona ka be mamal ta kai ke tau ke ka sa kuni to kan dona loka sa damage se sa sibe sa rana stage ni endo ke mami ke ka sa senga ni salvage te kira se ku me se me maru rao. Io sa ti ko ndo talena loka weekend ken da roto kan loka two ovaries. Ken ban bala kaloni ovary will make up for it. Ke ka binaka toka it should be able to make up for it. Yeah, back to our topic on infertility. There's so many causes. Endometriosis is one of them. Tubal disease, pelvic inflammatory disease is really prevalent, especially in Fiji. And nabanua and dola kumekina na mate ko na mate ni be na STIs. And STIs ngor block takina na tubes. Vambimbi na chlamydia. That's the main principal one on blocking tubes. Ken ban balik ke baka sa senga ni van taki bab na tataro bi se multiple partners na bono na yadu kina na damage na tubes. Ke sa na damage na tubes se sa kune na bude na lomini ovaries se tubo ovarian abscess and an renre sa ramendua mena lako may na ovaries mena na eloka mena lako may bena lomini katinungone mena may fertilized taki bena sperm. Katul talanga ni tau lep talanga era serang pekanikila ni tukubira na polycystic ovaries kemban bale lebu to kana be matangali cyste kune na lomini ovaries ndo babu ni kina na sona mate me baka na tumsi be ni kumi na lep sibia na serang nila kamay baka wasemana na mumate baka bula na babu na ya na anovulation era serang ni raw ni ovulate raw era na maramango elebu tu na be matangali cause ni pakabuna mera senga ni balbe ni raw ko na maram. Yes, don't know ke mersa senga ni if they've been trying and they are unable to conceive mersala ko merle reda na nang rubuni mai merle lore be na buni mai bak maram mera to mai Australia me New Zealand me biti se me venga mera ni rabandi kebi mera chitaki mera ni bukia na nang sasanga mera balbeni. Na io o kenda na marami doang na part ni equation. E toka tanga na turang. Nasa. Kaya kaya rasanga ni Lore kaya kaya sa lip toka na kaya rudi ba na damage ni sperm. Na mate ni sugar, diabetes. Lip severe obesity. Kaya karanto no pa pakalebo na wine pa kumatintaki, alcohol, na drugs, na marijuana. Makakita ko affect ka na sperm quality. Ken balbali kaya if they're indulging in these things, the sperms will not be the greatest quality in order to reproduce. So it's really important when they are trying for a baby to get both parties. The woman and the man sit in a clinic and have a discussion, both of them, about what is going on. Wow, tahu. Sambo kami din na warong. O sabi ang dami ito nga, mawarong ulit kami dito nga, maramatao. Sa totoo ka din na makawote. Liyo na kaulida, o baka binibin nakakinan no moment dami ito ni kuwa. May Talanoa. Bikam ni na warong uti ko, kaya makay, liyo tal na taro yung wali may. Au na gayto na naman ni taro, bito ba tayo na kaya na bola. Au na gay bako tabi maramatao, menang tobole mena kiro nang gay sumayan na nomunitaro o klan dili usarti ko rataro ti ko mai maramosos ti ko na maramongo kero na no mga me abi mamanga na awa na ni rubital no ni kuam balete ni ti ko na non na tampan ni grabe bal ni bula sabi may tambe na ko na kabidu ko mikro rubital no rawa maramatao total na kau biwas ya ni sember ni meda ban ni rubital. Ay, nakabali po tao sa tayo lang takawalili na nito internet na kan go. Au babi naman nakabali po tao ni ranin doon ng darungaw na. May summarize ta kamanda nga ang baleta na matin ko na endometriosis. Na sa ko to may na vital nung ko na bi matanggali mati taleso. Yabi na kay may doon nga na may daruranda vital man daru vital no takang baleta na fertility ren doon nga na daru doon na session nga na fertility. We can do it at another time. It is a complex issue and also it is important for us to break the barrier, the taboo on talking about fertility. One of the issues that we have a lot for our Pacific Island population is the blame game. When women are not being able to conceive naturally,
we naturally point a finger to say, that person is infertile, or and they become, a burden to the society. They feel undervalued. The women feel less appreciated, and that can have an onward spiral towards their mental health, their emotional health, their physical well-being. So it's really important to address this issue, not just with the women, but the men as well. But we can put that into another session. But for today, Tao, I really wanted to emphasize on the importance of women understanding endometriosis. Be careful what you read, what you watch on social media, on the internet. Important information that is from the medical team is important for us to be able to diagnose things properly. Understanding that endometriosis is prevalent. 1 in 7 women here have endometriosis. Nearly half of them don't know they have it in the first place. It takes up to 10 years for symptoms to present fully. So if you are having the symptoms early, and despite negative scans, negative imaging, negative surgical findings, you still possibly can have endometriosis. It's not about diagnosing the condition, it's about treating, and management come in different forms. The forms can be medical, which will include hormones, and that's where your gynecologist or your doctor will talk to you about the different hormones that's available. It also comes in surgical form. Surgery has a role, but more or less surgery is recommended for those who truly need surgery. I also cannot stress more the importance of using our allied health services in order to manage endometriosis. This is where our pelvic floor team come in, the pelvic physiotherapists, naturopaths, and also your support system at home, because it is a debilitating condition and it can affect women in every way. Sabe só tsara ni saba madala wa pertania eu meu samurai tangana nanda tu mosa. Na maten ko na endometriosis is common, tu tar tunga weekend mai viti ke to mandanga na neto timi ke to la to viti na bakawasama na bitana baksa o tingo ke to reta talanga na how common this condition is also in Fiji. E bina kamendo na ngona me to ntambe patker to na gaini mai viti mer to ntambe talanga na no to session mer to bak madala takana no to experience baletana kena no to difficulties with treatment options that's available locally. Kaya ni bebu talanga na matintu me kota mai so na wali ni treatment available to be ke mamike me yang talanga me viti. Antira todo ako ni do soli bakasama bikim to na bunuay talaga ng Australia sa do babini binakataki na namundo do lom soli kanto soli ka kauti ko may na misi ni may balay ni Australia may biwe na bolimbula e lotoka bakatalaki na bolimbula suba ube musiki mamitiko na leli banu maramatau la baka bini binakaliw. Berarti lebih kau tu baru tak minggu. Ena may bibo ka bakali besar bira nang marama tau. Nakataw. Dotale na kau bia wasia na numutuko na ngami bakalilia tariu bakaliu na kau wasia men balitira na ngoneleo Andole na ngona sanda dubitano chinga bikenda na marama ngaselake sanda bakawati sa datiko na tambani yang baki menasala ki bakulubin. Ya oni wasia tal chuka ni tiko talanga na nonda na numira na nonda ngoneleo sagitik bu melako na rato mate ni sobira do kaindo musi na ketenra so era rambeka erdo mandu ambe kana tukuna to manda na mabasa di bakan rebir na maramatina ibale non rado ready na lubenta ngoneleo. Nakataw. Dona kauntor ita balib na clinic ke era na ngoni bulie ni ke era na bala era tunggo bala ngi pambi era na kestelia era pambi bita kana nonra nam bulan baleta na nonra na lben ngoniela kem kar samus ti kona nonra la ko baka matini bula era do kutir me mer do milorai do lib na ni mami vital no ia Niki Sarida or teenage girls, girls in reproductive age group or younger girls. If it is impacting their school, sports, daily activity, it is important to look at treatment. One of the things that we value or focus on is getting hormonal treatment early.
Because the more we target it early, the lesser the disease becomes severe later in life. Yo, en dona ka en do lenga kya babimbi vera na ngonelea ai na tamba ngonelea nangona sa start kinoira na hormone pills sando toka na wakasa mani ngona kanita tarobi ke automatically mothers will feel that why is my young daughter using pills for this medical condition? Is it for contraception? No, it is for the treatment of endometriosis. So we have to be clear in what we educate our young girls, and particularly na tinanre ngamerdo kila go tiko na kena mbalimbali ni kena ngunu tiko na pills ngo ababu ni tiko na kena wali me medical treatment takina endometriosis. Ande nga totoo. Isa, marama tau, datan na taro, sana nung misal chuko mga tarong iliw, o klan sa dodol misal na may tabang ko, sa manday ko, na bakang bulak ka na bakang bibinak sa darubi chuko may gobir na marama. Era baka raw chuko binaka baka lebu, pikim ni na baka tatar chuko may, na taro sa nga chuko nung bakasa, mataro tar chuko may go fulor liwen. Taro chuko mo ko, ira na marama, kora siya chuko baka ni baka lubeni, kaya baka sarman nila ko mera, layluri baka po ni mga sa sul baka bira na hormonal treatment se na vinga rabi e vinga ni tibeira e tipo do matel katumba se do na ngauna e raundi rabakul beni kina mena num do vinga rabi saoti baka tau ben binakabali na taro tau baka tau ben na kena cause na condition baka bunitiko na nanramati for example kebaka goe endometriosis kema mikila maina ni mami research kebaka esa ko live na endometriosis esa check taki na tube sa andono na tube the tubes are working sa sa ni dolore wala nga na marama na ni mami fertility clinic lore na marama kena tura talanga na marama era na check taki melora kebaka sa ovulate ko bebula sa nga wala nga nila katumina ng dumati yung ko tau. Sorry, I just wanted to mention here, it doesn't mean that if you are having your menses every month that you are ovulating. Ovulation and menstruation are two different things. So when you have your menstruation or your period for 5 days or 4 or 5 days, that's after you have ovulated. One thing that's really important in the fertility clinic is for us to confirm whether you are ovulating or not. Yeah, and the ovulation ito ni mami test. Na test can be in a blood test. Chukta sa na kit and double takiver na pharmacy. But the more accurate one is our blood test. Kaya sa confirm takini ko sa ovulating, your tubes is working, and your endometriosis is treated. Your success chances is high. But provided your male partner has good sperm count, and good quality sperm. And kima mingendo wakas kima mingendo counsel the kira na patients nangona sa don't binakina na both parties sangetuku ni me there is a timing period or timing window for them to be able to achieve a pregnancy. Sa nga nita ka nga kapitalia eti ko nangauna sa the time taking on you're ovulating, that's the time when you will time intercourse in order to achieve a successful pregnancy. Totoo ko makauti. Flor liweni, au nitaka ni sana sombe kaya wuniwai tema na nomunitaro. Totoo ko makauti. Lakmat sa tsunga na nungu taro nungu bakasa mongga ilako bela chet. Already ni taro tumikina na nanda maramang go binaka baka lebu. Bikim ni keda na biyo kanyo ni sema te kumai. Rong binaka dina na nomuni baka malalatao. Iyo, simbaranga ni mita brinda rubitala no ando talaka onibe wasea maramatao. Tahu elep sarana kaila ko menon taru vitalo ni ko ambele tana balbeni. Awambuta mendo mandanon darunga una protected time maybe 45 minutes to an hour long. Mono ko talanga may endo berto na specialist ni kani balbeni to kay Australia. Mikalo na dambe pata mikalo na pamadalta kambaleta na fertility clinic, the fertility pathway, and how we achieve pregnancies, particularly those that are living here. There's so many different ways and forms, but it's important to also have a protected session on that. Busot sara nilele nanguna na kabni ko tao, obambo tani na bizitong nga na pamadala sala ko ya,
Narani Totoo. bukia matangana iyo nandaray membaleta na endometriosis. Iya, sama tata sarangar rong-rong binakai talitai kinanomu wasa-wasia baka matai lelai bike mami baka namu kulit kumani rambai lebu na matengo ka kito maro takatalanga ni wasai mai ni sada katiko na baka didike saga tiko talanga na bi matangali bengarabi eroni soli bi kenra marama e duindui kede na bengarabi baka tau ana itu kini imbada sena mosi dan dia laku rumah itu lebih kayak tahu Iya, doon vinaka. Iya, sebenarnya vale busara na no musema menikuwa o banu ni binakaya ni bikim ni maramatau na no muni tuba sa tiko na mada ka tumai lolom sar bakalebu berto na bitamani ngona nga ngalala may kina ga Indonesia nga bitar tar nga mai men ga toman tal ni dor bitalo no eno buku ni bitalo tal ni tama patu ni endometriosis ke na fertility. Fertility. Nakabali butao. To all our listeners this evening, thank you very much for tuning in and listening in. I hope that today's message on endometriosis will help empower you all, particularly for all our Pacific women that's living and working here in Australia and New Zealand. This is Endometriosis Awareness Month. We are also educating and advocating our women to understand the condition more. If you have any issues, feel free to go and see your GP, go and see a specialist if you need treatment, and don't hesitate to ask the right questions. Naka. So, nakabalo sa maramatao, darang gabitar tartiko, mo demanda. Naka, madamanda, Naka, kalungatatiko, God bless. Naka. nakabalo, you're welcome. Isa, totoo ba ko tinapitalan no kay marama wuniway Tema Rasoki-Windust, siya mati ko mo kwen na puno o Victoria, and deba kay Australia. Da pa binibina kami ko na non siya marama niya kami ni ko. Tukul to ko na nung marama taunggo, ni sa gilisar kami kwento na non bisele. And vida na yawo sa uti ni si Berno non mentan dapat kay Kenda na kami kwenda maruta kai ni tiko sono we kanda wakata ki wini we temu soli tu na nona ngona nona wase tu na nona kilaka merau kini weekend na marama enda kalunga tena sinu bilang di ko kikim ni nang sema mai muri na lebu ni kainda na wakati to mutaka na nanda kilaka me mbeleta na matengo na endometriosis ni bola sarta ko na nomu ni pepa na yata ni matengo ke kau manila ko ibal limbula kau manibibitan lo kina no mubuni wai ronyo tarongir tokin tabutukin na matengo na endometriosis getu kuna nga wuni wai tema ke wuni wai tari si roa bitan lo tiko na ulu tangango ramba kan ni ulorai na buku ni bika ula ko doro tiko na mosi ni kitemu si wakela tiko ni dona kai budi tiko elo mani kitemu se dora kai ado tiko biko dora kai biba ko kitkina wuni wai tema ni daba ngaya pala tiko biko se mosi se vude lako sara baka totolo le reida na nomu poni wai ko tali ni loko yara sono ngona tanto wakala ko menayal ni rer ni to matanga se sakela ko tal chuk menayal balabo ke na no loko yara ela ko ngala mada mengo se on gela ko ngani mataka ela meni mataka se ambari kata lo ngela ko tal ni mataka sa tana to so chuk ambale tanga ninda rer ti iya na betal no kerto ni marambu ni wayar to santo me bete bina no program ke ba kai mani o rere ni o ngole girita into na maram robi kele bat mon robi ko bat se we kan da biutini kele be na turanga batimuni non ro ngole bate bal ni pula na be ka kele kele bango ta buli kele kina ta soli ba kasa me kele kina na bimbi ni non ta bula ba ka maram sa baka mo na nifike mo ni na bogi binaka di kuwa baka bini binaka na nomuni siya mamay na bitan lo totokongo membalete tiko na nonton bula na marama binakabalibu Dr. Tema binakabalibu bike mo ni na nonton marama o ni baka rong tumina kami ni kuwa na lang gay sota tali na mata ko tumay ni semper ni may daba na buli kilikili ni mbaki runon dolu rosa nga bulkono asa mo baka mo ito kan bike mo ni kede na siguro ni ko siya mo ito kan ni ko San Diego na deva ke California na ngono go sa wala ka na mama ni rua na matakalile ni singa tambo ia au marotaka na nanta vital ni ko mera ni rongo nanto mo ibuno item na no may bio city ko ni ko to all our listeners our English speakers thank you so much for joining us tonight and we hope to have more sessions with Dr. Tema in the coming weeks and months I bid you all good night ni mo toka
Gongananao amin'iny tôly io karavy. Dok ty. Di moa ty toka.